అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీహాన్స్ హాస్పిటల్ డైరీస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఐ హోప్ మీరందరూ చాలా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయేది కిడ్స్ టాలెంట్ డే షో అండి. జిమ్ స్కూల్లో జరిగింది. ఓన్లీ KG2 వాళ్ళకి, KG2 ఆల్ సెక్షన్స్ అనమాట. ఆ రోజు చూడండి వీళ్ళందరూ వచ్చింది అడ్మిషన్స్కి, నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్కి. ఫుల్ రష్ ఉంది. స్కూల్ ఫీజు రిలేటెడ్గా వీడియో ఒకటి చేస్తున్నానండి, తొందరలోనే అది కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ వీడియోలో మీకు నేను కిడ్స్ టాలెంట్ షో, మా వాడు డ్యాన్స్ చేశాడు అండ్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్స్ కూడా చెప్పాడు. అలా అక్కడ అందరి ముందు మా వాడు 103 క్యాపిటల్స్ వాళ్ళ మ్యామ్ అడిగితే అన్నీ కరెక్ట్గా చెప్పాడండి. అలా సెక్షన్కి 5 మెంబర్స్ని పిక్ చేస్తే మా వాడు 2 వాటికి సెలెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట. I will recite a poem. The little plant in the heart of a sea, very deep, so deep, a tiny plant. It's on the country. Okay, I'll be saying the names of the country and he's going to say the capitals of them. Let's start, Shreya. Are we ready to go? Yes. Okay, children, let's get ready to listen. And you can also pick up a few of the capital of countries. Alright? India. New Delhi. Canada. Ottawa. Australia. Berlin. Egypt. Cairo. Kenya. Nairobi. France. Paris. Germany. Venice. Italy. Rome. Norway. Oslo. Russia. Moscow. Switzerland. Ben. United Kingdoms. London. Afghanistan. Kabul. Bahrain. Berlin. Bahrain. Bahrain. Manama. Bangladesh. Dhaka. Bhutan. Thimphu. China. Beijing. Indonesia. Jakarta. Iran. Tehran. Iraq. Baghdad. Japan. Tokyo. Kuwait. Kuwait City. Malaysia. Kuala Lumpur. Nepal. Kathmandu. Pakistan. Islamabad. Oman. Muscat. Philippines. Manila. Qatar. Doha. Saudi Arabia. Riyadh. Singapore. Singapore City. Sri Lanka. Sri Devadanapalli. United Arab Emirates. UAE Abu Dhabi. Mexico. Mexican City. State of America. Washington DC. Algeria. Algiers. Ethiopia. Addis Ababa. Madagascar. Antananarivo. Mauritius. Port Louis. Morocco. Rabat.
Somalia, Mogadishu, South Africa, Cape Town, Uganda, Kampala, Zimbabwe, Harare, Zambia, Lusaka, Austria, Vienna, Belgium, Brazil, Bulgaria, Sofia, Finland, Helsinki, Greece, Athens, Iceland, Helsinki, Ireland, Dublin, Jersey, Saint Helena, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Amsterdam, Poland, Havana, Portugal, Lisbon, Romania, Bucharest, Spain, Madrid, Ukraine, UK, Ukraine, Ukraine, Vatican City, Vatican City, Azerbaijan, Baku, Armenia, Armenia, Yellow, Cambodia, Company Phone, Georgia, Lusaka, Israel, Jerusalem, Jordan, Amman, Palestine, Jerusalem, Kazakhstan, Kazakhstan, no Sudan, Laos, Vietnam, Lebanon, Beirut, Maldives, Maine, Mongolia, Ulaanbaatar, Myanmar, Napiara, Taiwan, Taipei, Kazakhstan, Dushanbe, Hong Kong, Sito Victoria, Fiji, Suva, Cuba, Havana, Jamaica, Kingston, Panama City, Chile, Santiago, Colombia, Bogota, Peru. Lima, Dodoma. Let's hear it loud. చూసారండి పిల్లల డ్యాన్స్లు, స్టోరీ టెల్లింగ్ అలా ఒకటి చేశారు కదా. ఎలా అంటే క్లాస్కి ఇప్పుడు మా వాడి వాళ్ళ క్లాస్ సెక్షన్కి 27 మెంబర్స్ 25 మెంబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు 5 మెంబర్స్ని పిక్ చేశారు. అలా అన్ని సెక్షన్స్కి అలా చేశారు. ఇక్కడ చూసారండి వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు. ఓన్లీ KG2 వాళ్ళకి నేను వెళ్ళిన రోజు అయింది. దాని ముందు రోజు KG1 వాళ్ళకి, అంటే మన LKG UKG అంటాం కదా, అలా UKGలో మా వాడు రెండింటికి సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అది యాక్చువల్గా డ్యాన్స్ అనేది నాకు తెలియదు. డ్యాన్స్ ఉందని చెప్పుంటే నేను ముందే డ్రెస్ అది వేసేదాన్ని. ఓన్లీ క్యాపిటల్స్ అన్నారని యూనిఫామ్ వేసి పంపించాను అనమాట. సో అందుకని యూనిఫామ్లో మా వాడు 2 చేస్తాడు. ఇది గార్డెన్ చూసారండి, ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను. అక్కడ జెమ్ స్కూల్లో ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మా వాడు జాయినింగ్ రోజు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను. అది చూడలేని వాళ్ళు వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి. అప్పటికిప్పటికి గార్డెన్ చూసారు ఎంత చేంజెస్ వచ్చినాయో. ఎప్పుడు ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటారట. బయట కూడా భలే ఉందండి అసలు మొత్తం అంతా గార్డెనింగ్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళు వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు కదా, అవి మళ్ళీ ఎలా అంటే స్కూల్లోనే మనకి ఒక టైం ఇస్తారనమాట. అందరినీ పిలిచి అవి సేల్ చేస్తారు. ఆ అమౌంట్ని సమ్ చారిటీకో దేనికో యూస్ చేస్తారనమాట. సో చాలా బాగా గార్డెనింగ్ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయిస్తున్నారు. పిల్లలకి మాత్రం కంపల్సరీ వీక్లీ వన్స్ గార్డెనింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది టిప్స్ అవన్నీ చెప్తారట. మాకైతే ఒకసారి మా వాడిని సీడ్స్ను ఇంకా దానికి కావాల్సిన సాయిల్ ఇవంతా అదే మట్టి సీడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని రమ్మని చెప్పారు. ఇంకా కొన్ని ప్లాస్టిక్వి ఏదైనా యూస్ చేయలేని ఉంటాయి కదా, అలాంటివి అవి తీసుకురమ్మని, అందులో మనం ప్లాంటేషన్ ఎలా చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పారట. అలా మావాడంటే KG1 KG2 వాళ్ళే కాదండి, పెద్దవాళ్ళని కూడా తీసుకురమ్మని, అందరికంటే చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ గార్డెనింగ్ మీద ఎలా చేయాలి ఏంటి చెప్పడానికంట. చాలా బాగా చేశారు అది. అదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా మన ఛానల్ లైక్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్లో వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఇక్కడ చూసారా, ఇవి గుమ్మడికాయలు అంటాం కదా మనం, గుమ్మడికాయలు చూడండి ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో, చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది చూడండి, ఇది ఇక్కడ మనకి గుమ్మడికాయ ఇలా ఉంది ఇక్కడ, దాని కలర్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది ఆనపకాయ, ఈ ఫస్ట్ ఉన్నది ఆనపకాయ, దాని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది గుమ్మడికాయ. మనకి ఇంకొకటి బూడిద గుమ్మడికాయ అంటాం కదా, ఇందాక మీరు చూసింది బూడిద గుమ్మడికాయ అనమాట. నాకైతే బాగా నచ్చింది.
మీకు అందరికీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ గార్డెన్ ఇంకా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్ నాకు చెప్పండి ఎలా ఉంది ఏంటి అని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీడియోని లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.